এটা হচ্ছে উইন্ডোজ 7 এর পেন ড্রাইভ। পেন ড্রাইভটা আমি ল্যাপটপে ইনপুট করলাম ইউএসবি-তে, দেন পাওয়ার দিলাম। পাওয়ার দেওয়ার পর অবশ্যই আমাকে পাওয়ার দিতে হবে, কারণ এই ল্যাপটপের পাওয়ার। এরপরে আমি ইউএসবি সিলেক্ট করে দিব, ইউএসবি স্টোরেজ ডিভাইস, দেন হচ্ছে উইন্ডোজ 7 সেটা। নেক্সট দিয়ে দেবো যাতে আমার ইনস্টল নাও। আমরা নর্মালি এই ল্যাপটপের কন্ডিশন তেমন একটা ভালো না, এই জন্য আমরা 32 বিট দিলাম, বাট আমি সাজেস্ট করবো আপনারা অবশ্যই 64 বিটে ইউজ করবেন। আমি পুরো সিডিএফটাকে ডিলিট করে দিলাম। আমরা অনেক সময় ফরম্যাট করে ইউজ করি, এটা আমি ডিলিট করে দিলাম। যাক, আমি নেক্সট দিয়ে দেবো। নেক্সট আমার উইন্ডোজ ফাইলগুলো কপি হইতেছে। আমার উইন্ডোজ ফাইল কপি হওয়া শেষ, এখন কম্পিউটারটা রিস্টার্ট নিছে। আপনারা যখন উইন্ডোজ করবেন রিস্টার্ট নেওয়ার পর কোনো কিছু করার প্রয়োজন হবে না, অটোমেটিকলি এটা নিজে নিজে অফ হবে এবং নিজে নিজে অফ হবে। যাকে আমরা রিস্টার্ট বলি এটা। স্টার্ট হয়ে ওঠে।
অবশ্য আমাদের উইন্ডোজটা কমপ্লিট হলো। এখন আমরা ওই যে ইউজার নেম দিয়ে দেবো, ইউজার নেম দিয়ে দিলাম, নেক্সট দিয়ে দেবো, নেক্সট, এরপরে যাই নেক্সট। এখানে শুধু আসতে হবে, যেহেতু আমাদের বাংলাদেশ, আমরা ঢাকা সিলেক্ট করে দেবো। আমার উইন্ডোজ টোটালি কমপ্লিট, পরিপূর্ণভাবে কমপ্লিট হয়ে গেল। এখন ওপেন হবে, ওয়েলকাম লেখা অলরেডি চলে আসছে। আপনারা চাইলে এভাবে উইন্ডোজ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম হয় আমার কমেন্টে বলতে পারেন, আমি সেটাকে সেই হিসেবে আপনাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করব। আর যদি আপনাদের আইওএস ফাইল লাগে সেটা আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, অবশ্যই আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। ওকে, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ। আর অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন।